when there is a condition of jaundice, we generally advise him not to take any oily food. И также это может быть из-за масла, и вот при кейсах желтухи тогда мы советуем не употреблять внутрь никакого масла. Okay. Mostly in jaundice cases, more than lachesis, lycopodium is indicated. И в основном в случаях желтухи назначается лейкоподиум. In lachesis, he will have the constitution and symptoms of lachesis. При лейкоподиум будут конституционные симптомы лахесиса. Rashes on the skin, Высыпание на коже, choking in throat, задыхание в горле, throat pain, боль в горле. okay, aggravation from these weather conditions, aggravation in the spring, И также симптомы будут увеличиваться весной, palms and soles too cold to touch, и стопы и ладошки будут слишком холодные, когда дотрагиваешься. suffocation. Он будет задыхаться. Пробуем еще раз. Okay. So we have to differentiate like this. И нам нужно это все отличать. Then it is also indicated. In spite of this, all the symptoms of diabetes, we can administer glucocorticoid. Or if you said you enumerated all the symptoms of diabetes. In this, we can administer glucocorticoid. No, lycopodium is different. Only if there is no Yeah, in lycopodium, all the symptoms starts from stomach. То есть в большинстве случаев при желтухе назначается лейкоподиум, но если есть вот этот вот сет симптомов, то назначается лахесис. In lachesis, all the symptoms starts from throat. То есть в лахесисе все симптомы начинаются с горла, в лейкоподиуме все симптомы начинаются с живота. Okay. Indigestion is dominating feature in lycopodium. То есть пищеварение – это главное свойство лейкоподиума. Irritation and choking in throat, suffocation. These are predominant in lachesis. А раздражение и, как это сказать, раздражение в горле и какое noun of задыхаться. Когда человек задыхается. Нету, короче, науна. Okay. So, depending upon this similarity of symptoms, we select the remedy, either it is lycopodium or lachesis. И вот в зависимости от того, какие симптомы присутствуют, мы выбираем препарат. Лейкоподиум или лахесис. In lachesis, there is also another danger. He suspects the doctor. И у лахесиса есть еще одна фишка, он подозревает доктора. Like what? Like he thinks he's not going to He give thinks good. the doctor is poisoning him. That the doctor? Poisoning. Ну, то есть он подозревает доктора, что он его может отравить. So gaining the confidence of patient is more important in homeopathy. Ну, то есть и уверенность пациента в докторе равна нулю. Then this is also indicated in diabetes. Лахесис. Yes, lachesis. И лахесис, он тоже также назначается при диабете. Here we find more sugar in urine, diabetes mellitus. It is mostly indicated in diabetes mellitus. В этих случаях больше сахара в моче, а вторую часть я не уловила. Диабетис меллитис при этих случаях больше сахара в моче. Я уже все повторила. Сахарный диабет.
Then we go to the constitution. Теперь мы переходим к Конституции. These are some steps. We only now we discuss only the outline of Classes in these classes. When you go back, you have to study materia medica and see patients. Study materia medica and see patients. Then you will know better. То есть у нас было это совсем маленькое введение о лохесисе, а когда поедете домой, посмотрите в материю медику и более подробно изучите этот препарат. Он так сказал? When a person, while he has diabetes, is taking insulin, is it appropriate to also take homeopathy? Yes, but sometimes when he is using insulin for years, it is not easy to change at a time. Slowly we can tamper, we can start homeopathy, and with gap we can use the both systems alternately, and then depending upon the progress of disease, we can slowly tamper the insulin, and then we can continue in homeopathy. То есть, когда человек принимает инсулин довольно-таки долгое время, то тогда сразу на гомеопатию переходить нельзя. Он будет принимать гомеопатию и будет принимать инсулин, и потом, когда мы увидим, что уже у него начинается улучшение, тогда медленно он будет отказываться от инсулина и продолжать лечение гомеопатией. In any condition, if a patient is using a kind of medicine since many years, it is not advised to stop immediately. В любых случаях, если пациент принимает какой-то препарат аллопатически долгое время, то не очень хорошая идея от него отказываться Because сразу. his constitution will be accustomed, habituated with that remedy. Потому что его конституция, она привыкает к этому препарату. So it is always better to tamper rather than stop abruptly. И всегда лучше постепенно уходить от этого препарата, чем резко останавливать. Same with the hormonal medicine. Hormones are little bit different because unless and until we stop the hormones, we could not get the real symptoms. С гормональными препаратами немножко по-другому, потому что пока мы не перестанем принимать гормональные препараты, мы не поймем все симптомы конституции правильно. Because when we use hormones as medicines, then our mental faculties are at disturbance. Потому что когда мы используем гормональные препараты, то тогда наши ментальные функции, они немножко нарушены, ментальные симптомы. Unnecessary anger, untimely depression. То есть у нас может быть злость ниоткуда или депрессия. So it will be much difficult to select our remedy because we do not get totality of symptoms. И поэтому будет очень трудно выбрать препарат, потому что у нас не будет правильной совокупности симптомов. Isn't insulin a hormone of pancreas? Yeah, but insulin, the effect is more physical than emotional. Generally the hormones which are progesterone, estrogen and so on, they alter the constitution emotionally rather than physically. То есть вопрос был, разве инсулин не гормон? И ответ, что да, это гормон, но он больше проявляет себя на физическом уровне, чем на ментальном, когда другие гормоны очень сильно влияют именно на нашу ментальность и на эмоциональность. We have a hormone called adrenaline. И у нас есть гормон, который называется адреналин. When it is disturbed, then we get unnecessary fear. И когда он нарушен, то у нас возникает внезапный страх, неоправданный страх. For our protection, nature has given that hormone. When we are in danger, we get fear, so that we stop or we turn to another way. But if it is artificially given, then we have fear for everything. И природа нам дала его, чтобы мы могли в ситуациях опасности защитить себя. Но когда когда мы принимаем что-то и он возникает, то есть этот адреналин, он завышен, то у нас постоянный беспричинный страх. So when we stop this hormonal treatment, then for sometimes we will get mixed symptoms.
we will get. Mixed И когда symptoms. мы прекращаем принимать гормональные препараты, то какое-то время у нас будут смешанные симптомы. So then we have to carefully see what are the true symptoms and what are false symptoms. И тогда нам нужно очень четко понимать, какие настоящие симптомы, какие не настоящие, правдивые и неправдивые симптомы. Okay. At any given point in homeopathic treatment, we can only select a remedy depending upon the similarity of symptoms, whether it is false or true. И в любом случае в гомеопатии мы всегда подбираем препарат, который схож с симптомами, и они должны быть именно правдивыми, естественными симптомами. So during treatment, if we find many false symptoms, then we find a similar remedy and we have given it, then all the false symptoms will go and then the true symptoms comes out of the constitution. И когда, допустим, у нас есть совокупность симптомов, и она неправильная, и мы даем препарат, который схож с этими неправильными симптомами, то тогда они уходят, и тогда выходят настоящие симптомы. So isn't that good? So then we dealt with those, and now we step onto these ones. Yeah, because with these mixed symptoms we cannot eliminate the miasm. So we have to carefully eliminate the false symptoms first, Okay. and we gather the true symptoms, and then we start our real treatment. Ну, то есть и тогда, да, можно сделать так, что мы находим препарат, который освобождает человека от этих неестественных ложных симптомов, потом у него возникают его правдивые симптомы естественные, и мы уже тогда подбираем препарат, который будет работать с ними. During asthma, can you give like cases? Yes. Asthma, see, it is also like if she is using this some corticosteroidal remedies Steroids and all these things. since many years, then it is not easy to remove it. But we slowly minimize the dose by replacing the homeopathic remedies repeatedly, and then we slowly stop it, and then we have some symptoms which will be forever in the constitution. We consider it and the remaining symptoms, and then we select a remedy. Ну, то есть точно так же при астме человек обычно принимает разные стероиды, и нам сначала, мы можем медленно начинать лечение и потихоньку передвигаться к гомеопатии, и когда у него проявятся его естественные правдивые симптомы, тогда уже давать определенный препарат, который ему подходит. In philosophy class, you will come across the similar diseases and dissimilar diseases, what they will do to our constitution. There you can understand better all these points. В классе философии вы будете проходить сходство заболеваний и симптомов, и тогда вы можете это лучше понимать. One more thing which we have to, whenever you receive a patient, any patient, we have to also know since how long and what type of treatment continuously is going on in the patient. Case taking we have to include. We have to put it in case taking, in the case sheet. И когда у нас есть пациент, то очень важно знать, как давно у него проблемы, и как давно он лечится, и мы все это должны записывать в кейс. And whether the present medication is to be stopped immediately or not, we have to decide according to the condition of the patient. И останавливать ли препарат, который он принимает или нет, нам нужно будет решать от кейса, который перед нами. Suppose it is a cardiac patient, it is a patient suffering from heart problem. И также от его состояния. Например, есть пациент, у которого есть проблемы с сердцем. Or if the patient is already put to surgery of the heart, Или, например, у него уже была операция на сердце. and he is advised by the allopathic doctor to use certain medicines for the whole life, И аллопатические доктора советуют ему принимать определенные препараты до конца своей жизни. so his body became dependent upon those medicines. Его тело становится полностью зависимым от этих препаратов. And immediately you should not stop them
И сразу останавливать их прием нельзя. So you have to advise the patient to continue for some time, and we can start our treatment in a gradual manner, slowly. И тогда мы говорим пациенту, чтобы он продолжал принимать свои препараты, и начинаем лечение очень медленно. And so we have to consider all these things, whether the patient is already dependent upon certain medicines, just like insulin, for example. То есть нам нужно понимать несколько вещей. Первое – это насколько человек зависит от этих препаратов, например, как инсулин. So the degree of dependency of the patient upon the medicine, that there we have to decide whether we can stop immediately or we have to slowly bring it down. И вот в зависимости от уровня этой зависимости, тогда уже мы можем решать, продолжает ли он их принимать или может остановиться. It depends upon the strength of the vital force of the patient. Также это зависит от жизненной силы пациента. The strength От силы, жизненной силы. of the vital force. If the vital force is strong in the patient, then we can, in some cases, we can stop and we can start our treatment. То есть, если у него сильная жизненная сила, то тогда мы можем перестать, он может перестать принимать этот препарат. But one thing we have to remember, if the patient was all these times the patient is in homeopathic treatment when he is coming to us, then it is very difficult. Одну вещь также нужно помнить и понимать, это то, что если пациент все это время также лечился гомеопатией, то тогда совсем трудно будет. This is because if the patient is not informed, if the patient cannot inform us which medicines a patient is taking, then to decide the medicine is not so easy, and the symptoms are all mixed already. So we have to, in that case, we can make the patient stop immediately those medicines. That is, there we need not be afraid if they is under homeopathic treatment, because in homeopathic treatment, it will not get into dependency like in allopathic medicine, because it acts on higher plane. So we can make them stop immediately, no problem. И если он нам четко не может сказать, какие именно препараты он принимал до этого, то тогда очень трудно будет дать ему новый препарат. Но в отличие от других аллопатических медикаментов, мы ему говорим, чтобы он сразу же перестал их принимать, и начинаем. А почему мы еще с гомеопатией трудно? Потому что все симптомы, они начинают перемешиваться. And if we don't know what medicines the patient was using, the homeopathic medicines, then we have to keep on placebo for some time so that the symptoms will be cleared and we get true symptoms. И если вот он принимал разные гомеопатические препараты, то тогда мы ему какое-то время даем плацебо, чтобы эти симптомы, они пришли у него, так скажем, в его естественное состояние. So in constitution, whenever the laxis patient comes to us, he presents with coldness of feet, palms, face, extremities are cold, and the body will be warmer. То есть сейчас говорим о конституции лахесис, когда такой к нам человек приходит, то у него холодные ладошки, холодные стопы, холодное лицо, а тело при этом у него теплое. He always feels that someone is observing him and someone is thinking to harm him. Ему все время кажется, что за ним кто-то наблюдает и что кто-то хочет причинить ему вред. When he comes to you, you can observe this on his face И in когда он experience. к вам приходит, то вы можете видеть этот опыт на его лице. Вы можете увидеть это на его лице. He always observes all the others because he is always thinking that some other is thinking about him and some other is going to hurt him. То есть он постоянно думает, что кто-то на него смотрит, что кто-то хочет ему навредить. Always this person will talk ill of others. И очень часто этот человек, он будет нехорошо отзываться о других людях. That too in their absence. In their absence. Когда их нет вокруг. He always takes
the negative aspect in the other person. He doesn't accept the positive, because every person has certain negative qualities, certain positive qualities. But this legacies person always wants to pick up the negative qualities in the other person. That is the tendency of a legacies person. И очень, и при лахесисе человек постоянно замечает только негативные качества в человеке. То есть у человека есть и позитивные, и негативные качества. Лахесис будет специально выбирать именно негативные. It's also in Brooks. Yes. Yes, of course, but legacies is more a strong antipsychotic remedy. So psychotic symptoms are stronger in legacies. Вопрос был, что также, или уточнение, что при нуксвомике тоже похожая ситуация, но при лахесисе у человека более повышенная In Naxomika, after he tells ill about others, he repents. Oh, I should not tell like that. То есть при нуксвомике, когда человек начинает что-то негативное говорить о людях, потом он начинает об этом сожалеть и думает, не надо, наверное, было все это говорить. In legacies, he is sure and he will not repent anything. А при лахесисе он как-то об этом даже не думает. Но он, то есть, он уверен, что так и есть. Even in legacies, it is so intense in legacies that even when you speak of some very good person who is dead, who was existing before, even in that person also, his fellow does not accept the good things. He always tries to find which are the negative things in that person, and he wants to magnify those negative aspects in the person instead of the good aspects. Even a dead person also. That is legacies. То есть даже если человек уже давным-давно умер, то лахесис все равно будет выискивать у него вот эти вот негативные качества и вообще не фокусироваться на том, что этот человек также имеет хорошие качества, и вот только на негативных. Also in Platna, we have this symptom. But in Platna, he says this because he want to make himself higher than others. При платине у пациента тоже тоже такой симптом, но он делает это потому, что он хочет быть выше, чем другие. Psychotic. И тогда это псора, а не психоз. In Naxomika, it is. Психоз. Психоз. In Naxomika, it is Sora. При нуксвомике это тоже псора. It is momentary anger. Momentary anger. И это злость именно в моменте. But here in legacies, he keeps it in himself for many years and he waits for vengeance, revenge. А лахесис, он держит это в себе многие годы и вот выстраивает свой реванш. So he is like a snake. Месть. То есть он как змея. Keeps inside and waits for an opportunity. Держит внутри и ждет, ищет возможность. And in these conditions, he will be more loquacious. He will be Loquacious. More talking, over talking. Over talkative. И лахесис также будет более говорливым, так он сказал? More talkative. See, for example, when you are taking the case, you ask about his family members. Then he say, oh, my father is a horrible fellow. You know what happened? Once my father goes to India and then there was a boy and he bet him like anything. So bad he was and I am very much afraid. But this is nothing to do with his case. So he keep on talking something which is not related to the case. То есть он такой разговорчивый или говорливый, допустим, он приходит к доктору, и вот кейс, и он его спрашивает о его семье, и он начинает, вот вы знаете, мой отец, он такой плохой человек, вот он ездил в Индию, там он встретил мальчика, и давай говорить, потому что это вообще ничего общего с его кейсом не имеет. Then you ask about his appetite. Then he says, okay, this is good, but once when I was in Himalayas, there I ate something and it has bothered me. When I asked him, he is so rough and rude with me and like that he says something else.
Ну, то есть и точно так же и у него спрашивают, а как у тебя аппетит? Ну, аппетит хороший. А вот когда я был в Непале, там я что-то съел, что-то отравился, а потом переходит вообще на совсем другую тему. So we have to see, and during case taking we have to carefully You have to observe the redirect him into the case. Ну, то есть, и вот это мы все должны наблюдать и постоянно возвращать его к кейсу. И очень осторожно, да. him, he goes on speaking. If we don't. If you don't interrupt, Если мы не будем его telling like that. если мы не будем его останавливать, то он будет продолжать говорить все время. He always bothers about his health И он всегда волнуется о своем здоровье and keeps on explaining. и постоянно объясняет. If others want to explain about him, then he will not allow others to talk. И если кто-то еще хочет о нем что-то объяснить, о его о здоровье или еще чего-нибудь, то он не даст этому человеку ничего объяснить, он будет сам все Suppose объяснять. he is explaining about his disease. If you say, I have also such a headache, he won't allow you. И, допустим, кто-то рядом, он говорит, да, у меня тоже такая проблема, все, он больше не даст ему говорить, он обратно переведет разговор на себя. If we have a Lexis friend, then we will know. Если у нас есть друг лохисис, то мы точно будем это знать. He keep on telling, oh, my legs are paining. Yesterday I have no sleep. I have traveled from Guntur to Visakhapatnam. And if you say, I have also leg pains, that is nothing. I have much more leg pains, he will tell. То есть, вот, у меня болят ноги, у меня было там, я не выспался, было долгое путешествие из Гунтура в Вишакхапатнам, а ему кто-то говорит, да, у меня тоже ноги болят. Да не, у тебя не так болят, как у меня. He feels his disease is more important than all others' problems. То есть его заболевания, его проблемы, они более важны, чем все, что у других. Because he suspects the truthfulness of other people always. Потому что он подозревает правдивость других людей все That is время. the key point. И это вот главный момент здесь. If someone says, oh, I am also ill, then he will not believe it. То есть, если, He thinks that for sympathy he is telling like that. то есть, если кто-то скажет, что, о, да, у меня тоже там головная боль, то он ему не поверит, потому что он думает, что он делает это просто из симпатии. Ну, то есть, тот говорит ему из сочувствия, да, сочувствия. Always he is busy and interested in explaining the problems. His problems only. Only his problems. He is concerned only with his problems. То есть он всегда занят, и ему всегда интересно рассказывать другим о своих проблемах. So it is not only with the doctor. Whomever he meets, he brings the conversation to explain his problems, explain to everybody, not only to the doctor. То есть это не только к доктору он приходит и объясняет о своих проблемах, он к каждому подходит и давай говорить о своих заболеваниях и проблемах. He cannot help but talking. He cannot help himself to stop talking. He always keeps on talking. И он не может остановиться, он постоянно говорит. He always feels as if he was in great difficulties every moment. И он всегда чувствует, как будто он проходит через какие-то через какие-то трудности все время. Большие трудности. When a patient comes, if he is an officer in the bank, когда пациент приходит, и, допустим, он работает в банке, he got a good salary, и у него хорошая зарплата, he had his own house свой дом, and own family, good семья, family, хорошая семья. but still he feels that he is in much difficult situations. И ему все равно кажется, что вот у него столько трудностей. If you say everything is alright, then he say, oh, up to now it is okay, but what do you know about tomorrow? There will be disaster, there will be earthquake, I may lost my job, I may lost my... Then what? He will ask us. И он говорит тогда, ну да, вот сейчас все хорошо, а вот завтра вдруг я потеряю работу, там вдруг там жена от меня уйдет, с семьей будут проблемы. Тогда что? Anticipation of something bad. То есть он всегда ожидает, что что-то плохое произойдет. He is always suspicious that someone is trying to kill him. Он всегда подозревает, что кто-то хочет его убить. See, in the same example, he is a bank officer and he went to a party. When his colleagues all are talking and looks to him and laugh, then he thinks, oh, these people are planning to kill me.
Ну, то есть тот же самый, допустим, работник банка, он идет на вечеринку и смотрит, что его друзья, ну, его коллеги разговаривают в сторонке и вдруг посмотрели на него. Все, он начинает думать, что они выстраивают план его убийства.